Hallo alle sammen. Jeg tenker at vi kan begynne nå. Hjertelig velkommen til virtuelt roadshow. Normalt sett så skulle vi reist litt rundt i Norge for å holde disse roadshowene, men det lar seg ikke gjøre nå om dagen, så da prøver vi på webinar i stedet. Mitt navn er da Kristin Bøhn. Jeg jobber som ISV-koordinator i Altså sitt software-team, og jobber da med ulike typer leverandører som vi har i markedsplassen vår i dag, egentlig da alle leverandører bortsett fra Microsoft. Så er det jo sånn at veldig mange i dag sitter med hjemmekontor, og det byr jo på litt andre utfordringer enn de fleste er vant til. Så derfor tenkte vi at vi skulle fokusere på noen av de leverandørene vi tilbyr i markedsplassen i dag, som kan hjelpe til å gjøre hverdagen litt enklere på hjemmekontor da. Så de leverandørene vi skal presentere i dag er Teamviewer, Docusign og NetConnect. Dere kan også lese mer om disse på hjemmesidene våre, på alsosoftware.no. Vi kommer til å gjøre det sånn at hver leverandør presenterer i kvarter 20 minutter, og etter hver leverandør er ferdig med å presentere, så blir det mulighet til å stille spørsmål. Så det vil være Teamviewer som starter med å presentere, og når han er ferdig med å presentere, så er det mulighet for å stille spørsmål til han. Skulle det være noe mer i etterkant, så er det bare å ta kontakt med meg. Jeg kommer også til å vise dere mailadressen min på slutten, sånn at dere kan sende meg mail hvis det skulle være et eller annet. Men da tenker jeg at vi er klare. Driss, are you ready to give the presentation? Yes. Yes, perfect. And I will give you the permission to share. Perfect, thank you. There you go. Thank you. So just let me show my screen. Okay, so you should be able to see it, correct? Yes. Perfect. Well, hello everybody. My name is Driss. I'm a channel account manager for Teamviewer since about 2 years. So I'm going to talk about our system, programs, and how in the strange times you can work with Teamviewer. So we're just going to go in 2 points, who we are and the use cases and the products that we have. So the idea of Teamviewer basically is to connect people, places, things around the world on the widest array of platforms and technology. So this is exactly what's going on today. As we can see, we're all stuck home for the most of us, but the economy still needs to turn around. So this is where we come. So the motto was initially anyone, anything, anywhere, and anytime. For numbers, more or less. So yearly in active devices, we support around 340 million devices with around 600,000 commercial customers, because as you all know, Teamviewer comes for free if it is for personal utilization, but as soon it is used in a domain name for a company, it has to go through a licensing model. We serve all the countries, almost. 45 million devices online at the moment I'm talking to you, so at all time. Our company have more or less around 40 nationalities with around 800, so now we are around 1,000 today. And the amount of installed devices, we passed 2 billion last year, actually. So you can see the growth, which is quite exponential since 2005. How do we work in terms of infrastructure? Is we have one main data center which is based in Germany, and as you know, in terms of security, Germany is among the top due to its law. We're doing in this case end-to-end encryption using RSA 2048, which means that all connection is peer-to-peer. Us as Teamviewer are not able to see what's going on during a connection, and nobody can't, basically.
We also have a large array, as you can see, of routers around the world. This is basically meant to have a fluid connection. So the server and the data center is just here to do a handshaking. So let me give you an example. Point A wants to connect to point B. In the middle, we have our server. Point A connects to the server, point B connects to the server, handshake is happening. Then we release the connection and it's from point A to point B directly. We are a fully cloud-based, massively scalable in this case. So it's 100% cloud. We are not at all doing on-premise. We have advanced algorithm that determines the best possible and lowest latency connection. No congested centralized data center for obvious reason now. Further geolocalization-based routing optimization. So that means if you're in South Africa and you need to connect to France, we are going to find a way to make it as fast as possible. You have the options of two-factor authentications for security purposes, multiple certifications, and if you're a bigger enterprise customer, in this case, we even have single sign-ons and other possibilities. Right now, what we saw, the majority before this little crisis, let's say, a lot were using this in the cybersecurity world, let's say, cloud services and application, virtual agents and robotics, augmented reality with a product that we have. We have also Internet of Things, so IoT, data-driven marketing, and data strategy. So this is big new trends happening at the moment. Why am I saying this? Because how we saw the expansion of the use cases was initially we did only companies with remote supports or remote access. Then we decided to enter the mobile connectivity as the smartphone business exploded, let's say. Remote working, that's perfect now. Shared workspace because you have the ability to do meetings, management and monitoring to see your infrastructure if you're at distance working, enterprises ASS, Internet of Things, and augmented reality that I will explain a bit later too. So basically, we were a product that was called a nice to have to must have, and today this is even more a must have than anything. We have different kind of partners and platform investment. So we're integrated in a lot of different software. We're integrated with Microsoft Intune, Zendesk, Salesforce, Dynamic 365, SolarWinds, Mobile Iron, which means that if you are working with one of these software, you can just have a license, plug it into your Salesforce or Microsoft Intune, for example, and be able to launch sessions via your Intune or Salesforce directly. So you can basically have everything into one platform. IoT OEM partners, so we are working with Samsung, Combos, Huawei, National Instrument, Dell, Systech, etc., etc. So this is a non-exhaustive list. It's actually way bigger, but we just put the most important. Platform integration, IBM, PTC, AWS, Vodafone, Microsoft, and Alibaba Cloud, of course. So now let's go a bit more in detail with the product and use cases. So we have basically Teamviewer Core, which is 3 different licenses from the smallest to the biggest, and then the enterprise license, which is basically it's completely something that we're going to build for you. So basically our core business is cross-platform access. That means you have Mac and you want to connect to Windows, no problem. Vice versa, Linux also absolutely fine. Flexible licensing for any business. You can start for 1 person to 200 persons and change it as much as you want. Most feature-rich product. We are keeping having more and more features every month now. Highest security standards, world-class performance, and integrated collaboration solutions. So basically, how it works is we're doing a circle. You have a team, you have to do several tasks and missions, so you need connectivity, monitoring, control, support, and collaboration. This is exactly what we're proposing now. And this is exactly what we are using also us as a company to work at distance. Just imagine that at the moment we have around 1,000 employees all at home around the globe, and it's working perfectly fine.
Then, if you want to go a bit higher, we have Teamviewer Tensor, which is gonna support you into a more enterprise level. So if you had the core business license, I would just give you this in perspective, is for teams. So business license for one person within a team, premium for a small team, corporate for a big team, and Tensor for all the company. So this is just to put you in perspective. Of course, secure connectivity, it's very important for big enterprise. Scale with cloud, that means you have 1,000 people that needs to be connected tomorrow. You need 2,000 people, just call us and it happens in 10 minutes. Works from any devices, anywhere, anytime, mobile, tablets, phone, server, laptop, whatever, name it, we have it. Remote access, support, control, easy to deploy and use, audit support, and comprehensive login. So that means you can see who connected to where and have also the option to record the session if it's a sensible data in this server, for example, to see what employees did. Now I'm just going to show you use case anyway with Teamviewer, but more particularly with Tensor. So this is a traditional scenario VPN. So you have your infrastructure and you have your laptop. And today, some companies still use desktop and not laptop, still exist. In this case, so this was mostly basically for called non-essential workers within companies who were sitting down in the office and don't have to travel. Often it's a desktop. So today they need to use their own laptop to connect into their infrastructure. So a traditional VPN, how does it work? So you have your DSL and you're connecting into your infrastructure. Even if your computer, your personal computer is compromised, you're putting basically your computer at risk, your infrastructure at risk, let's say. And also something to not forget with the VPN, it might be slow. What we're proposing it's basically the direct access via any devices that you have at home to be able to connect to your desktop. But the magic in all this is that we're opening a window within your desktop. That means you're working in your office virtually, but no information is exchanged with your own devices. That means no data is going into your own devices. Everything stays in your own infrastructure, which makes it completely secured. So yes, again, you can have analysis servers, corporate file servers, media servers, website, private cloud, virtual machines, whatever. Now for your IT or for the IT in the companies, what we propose is basically some add-ons. So you have the option to monitor, have asset management, endpoint protection, and backup. So with the monitoring, basically you can monitor your devices and the network to see how it's working, remote task manager, automatic device detection. So just keep in mind that if you need to do updates or whatever, you can do it at distance at any time. You don't have to go somewhere, and you can monitor all your infrastructure, seeing where is the problem before it even happens, because you will have alerts. We have also included now a patch management. We'll take care of installing the last software without you needed to do anything. With the asset management, you can keep track on hard and software, gain insight in your system, comprehensive asset reporting. Backup, it's in the world, basically. If you need to back up your device, we can save it for you. And endpoint protection, it's antivirus. Then we have Pilot, which is a virtual reality. Basically, you have a phone, an engineer behind his desk somewhere in the world. The technician needs to do something, but he doesn't know exactly what to do. He's just going to show in live with his phone with an app that he installed on the App Store or Apple Store. And the engineer will be able to do drawings, put annotations, and record the session
live while the mobile is moving. That means it will stay even if you're removing the phone and put it back, you will still see the annotation in 3D. So it solved the problem faster, reduce cost, improve productivity. So of course, now that we have to work in warehouses with reduced capacity, it can be a very good option to have some people at home and have a reduced effective in a warehouse. And if they have any questions or they need to do something more mechanical, I would say they can contact an engineer who is at home and he will be able to support you at distance. So how can Teamviewer be used basically? Well, for anything today. We have some use cases. So at the moment, a lot of home office in the last month. I have a lot of requests. We found a lot of solutions for this. We are working a lot of point of sales, CNC machines, engine tuning, smart TVs, fish farms, smart farms, microscope, triscopes, irrigation, fitness machines. So for the triscopes, we work with the French International Space Station. So basically there is an echography in the International Space Station and it's supported by Teamviewer for the doctors to support the astronauts in the ISS. Well, that was pretty much. Thank you very much for your attention. If you have any questions, gladly to answer them. And thank you. Thank you, Dries. Hvis dere har noen spørsmål, så kan dere bare skrive i chatboksen til høyre. Og så har vi muligheten til å se de og kan besvare de nå. Nei. Johan, da tenker jeg vi kan gå over til deg. Er du klar? Ja, jeg er klar. Ja, da skal jeg sette deg over til at du kan dele din skjerm. Ja, greit. Så ser dere skjermen? Yes. Perfekt. Hei alle sammen. Så jeg heter Johan. Jeg er egentlig en svensk, men jeg skal forsøke å gjøre dette så norsk som jeg kan. Så jeg jobber da fra Docusign på det nordiske teamet, der jeg nå har vært i cirka 1,5 år som business developer. Så jeg tenkte bare ta en kjapp bakgrunn til Docusign først, og sen så even vise litt hvordan interfacet til Docusign ser ut og fungerer på våre standalone-versjoner. Og om vi da titter bare litt snabbt på Docusign først, så er vi da spridde over nesten hele verden med cirka 4,500 ansatte. Våre hovedkontorer er da over i Seattle, men vi har vårt EMEA-kontoret her i Irland, i Dublin, der jeg jobber fra. Vi har også 3 spesifikke datasenter her i EU, i Frankfurt, Amsterdam og Paris, som gjør at vi da holder all data fra våre europeiske kunder her for å da holde på GDPR-regulasjoner. Vi er da even den enda globale e-signaturprovideren på EUs Qualified Trust Provider-liste. Og det innebærer da at vi kan erbjude 3 forskjellige signaturer som er standard, avansert og kvalifisert. For den skandinaviske og norske markedet spesifikt så holder det i veldig 90% av fallene med den standardsignaturen. Og i dag så har vi da en ganske stor mengde kunder verden rundt om, som dere kan se her. Det går alt fra veldig store foretak som dere ser her,
till även då mindre bedrifter som vi har en god del advokatsällskap i Norden som Cederqvist i Sverige till exempel. Till även väldigt stora bedrifter som Maersk i Danmark. Totalt så har vi sån över 500 000 kunder idag över världen som brukar sig av Docusigns e-signaturlösning. Och det är där som fokus har varit nu när det gäller att jobba från hemifrån. Och en anledning då till att vi har sett en ganska stor uppgång den sista månaden på grund av det här är för att om man tittar närmare på de kontrakter som måste finnas i bedrifter så kan du se här på skärmen att det är ganska många och försäljare. Så det är allt från front office till back office som har dokumentation som ofta tränger att signeras. Och det går då från sales till legal, är väldigt sånt vi ser mycket av, men även då i IT och sen i HR till exempel. Och sånt. Och anledningen till att vi har fått så många kunder är då att den gamla måten på att göra det här på antingen att sända det med e-post för print, sign och scan eller då sända med mailer. Det kommer då med en del negativa sidor. Oftast är det då det tar tid att preparera dessa dokumenterna. Det liksom, du må manuellt ta in all den information som trängs innan du sänder ut det. Och sen då så är det ganska långsamt, så om du sänder den med post så kan det oftast ta någon vecka eller två för att få det fram och tillbaka. Det är samma då, även om du sänder med e-post så må det ändå printas ut först, signeras, sen må det scannas och sända tillbaka. Och då, det är ju sånt som vi säger här då är unfriendly. Det tar ju lite tid att göra sånt här. Och samtidigt då, om du har vanlig postgång så är det ju liksom, det är alltid risken att den här posten försvinner på vägen och ut och så. Speciellt nu då i den nuvarande situationen så det är ju många länder då som kanske är nedstängda för postgång också. Så till exempel, jag skulle inte kunna sända från Irland till Skandinavien idag med post. Och det är då vi har sett då att många har bytt till e-signatur och speciellt den sista månaden nu har det gjort det speciellt intressant för många. Det vi erbjuder då till det som är intresserat och som vill göra det här enklare är att vi kan då genom vår plattform effektivisera mycket av dessa arbetena genom att det finns tillgång till templating och sånt i produkten, så där det kan sätta upp en rad templates först för olika use cases som då folk bara kan välja direkt i plattformen för att sända ut ett dokument väldigt snabbt. Även sånt då att inte förlitar dig på att någon enskilda personer tar och skriver in vad som är riktigt i kontrakten, utan det är sånt som kan bestämmas från legal, till exempel vad som ska stå i varje kontrakt. Bara för att effektivisera ting för det. Sen då något som jag nämnde tidigare också då, det här med postgång och så printa ut och signera och sånt. Det tar ju tid och speciellt när folk jobbar hemifrån väldigt mycket så är det ju inte alla som har printer. Så det är svårt att få dokumentet printat ut och sen signerat och uppladdat. Och vi har sett då väldigt mycket businesser som har liksom stannat upp i det sista månaden på grund av det här. De har inte någon möjlighet att sända ut med e-mail, få det signerat och inte någon möjlighet att sända det med postgång. Så med Docusign då kan det hjälpa kunderna med att sända ut det digitalt och få det signerat mer snabbare istället. Och det kommer då även med fördel att du får en bättre kontroll över dokumenten. Så du reducerar risken genom att du kan se var befinner sig det här dokumentet, vem har signerat det, när var det signerat och så vidare och så vidare. Det ger större kontroll över vad som händer i de här processerna bak i där. Och sen så finns det också goda möjligheter med Docusign då att integrera till sådana plattformar som då brukas. Så vi har till exempel Salesforce, Workday, Microsoft och Google. Och vi har väl omtrent någonstans mellan 350 till 400 färdigbyggda integrationer idag. Men med Work from Home har vi sett att det mesta fokus har blivit på sån produktivitetsverktyg. Så det är antingen använder med G Suite eller med Office 365 eller SharePoint till exempel. Och så gärna då undvika de stora implementationerna för att snabbt komma igång och kunna sända ut dokumenter och få det signerat. På detta har vi också då sett att de flesta use cases nu har kommit då från sales-kontrakter. Och då ofta från bedrifter som är mer i tech och business services,
financial services och sånt. Medan retail och hospitality såklart är väldigt lav på grund av situationen. Och det är väl några fördelar med Docusign så, och jag hade tänkt då om vi kunde också ta upp och visa lite på interfacet så därför en bättre förståelse hur det kan se ut och fungera. Vi ser. Så kan du se den här skärmen då, Kristin? Ja, det kan vi. På interface. Ja. Great, så det här är då Docusigns webbapplikation. Så det är den som är utan någon integrationer. Det här är då i vår developer sandbox. Så det är så här som Business Pro-versionen som säljs av Also kommer att se ut om det använder standalone. Och det du ser här då är en sån överblick över det vi har på vår frontside. Så du kan se här en liten overview direkt över de actions som jag har att göra. Det här är då dokumenter som har blivit completed och sen någon som jag måste action på. Här nere är också min egen ID samt min signatur som är färdiglagret sedan tidigare. Vi har här då också några tabs, så vi har på manage. Ser ut ungefär som en Outlook e-box eller någonting, så du kan se vad du har sänt ut, vad som har kommit in, vilka actions de gör. Det är några dokumenter som kanske har en expiry date som måste signeras och sånt. Så det är ganska sån enkelt interface att bruka och komma igång med på grund av detta. Då har jag byggt som en egen. Och något som vi också då snackat om tidigare för att förenkla för bedrifterna och undvika en del av det här jobbet och komma igång snabbare, så kan du också då göra templates. Man kan lägga det i olika folders till exempel och liksom share ut det här över bedrifterna, så du kanske har att HR behöver tillgång till en sorts template att bruka medan sales har någon annan. Kan också begränsa då vilka som har tillgång till vilka templates. Vi har även då en del rapporter som vi kan titta lite närmare på efterhand. Men om man bara ska sända en e-post eller en dokument för signering så är det ganska enkelt. Det enda du gör här är att trycka på new. Så tar vi en send en envelope. Så då här då får du då möjligheten, antingen kan du uploada och kan plocka ett dokument någonstans ifrån som du har. Du kan ta om du har en box eller någonting eller Dropbox som du brukar, kan du plocka därifrån också. Men då kan vi då välja att use en template vi har sedan tidigare. Så jag har en NDA här som är sparad, så kan vi bara lägga till den. Och då kan vi även titta här vilken dokument vi tog upp. Och så ser vi att den är blank hittills. Och det är då den som jag har lagt in. Om vi går ner här så ser vi att det har en del settings som är förinställda. Så det här har då satt in recipients och sånt som är färdiga, att det alltid kan gå ut till den. Så vi har, han är då customer som kommer få den här och signera först, som vi ser här. Här är då den interna som sänder det, han kommer att signera som 2. Och så här då har vi satt upp legal också som är nummer 3. Så du kan göra här då försäljliga ting som det här behöver signera. Du kan sända det vidare eller man bara behöver kika på det. Och här då har vi att legal bara får en kopia av det färdigsignerade dokumentet i efterhand. Så, och då om vi är glada med det här ser ut så kan vi även då ta här nere. Det finns det också någon options kan vi inte, så du kan sätta sådana automatic reminders till exempel. Och du kan även sen sätta då när dokumentet utlöper på dator och också så här automatiska varningar på att det kommer att gå ut på dator och sånt. Så kan man lägga till då som specifika messaging och vad man vill att subject lines på e-mailen ska vara. Men om vi går vidare till sändning så kan vi se det här är då själva dokumentet som har plockats in i Docusign. Här har jag då förberett lite sedan tidigare. Så vi kan se då här har vi den gula. Det är då kunden som kommer att signera. Så han har jag bara dratt in signeringen så. Så du har drop-down-menu här som du kan dra in där du tränger i dokumentet och placera det där du vill. Och sen den i blått då, det är då den interna signeraren sen också. Så det är allt vi tränger att göra här. Du kan dra in en initiale eller sånt också. Eller ta bort det. Väldigt enkelt att göra. Så är vi glada med det så kan vi ta och sända den ut.
Sånn. Och då kan vi så här, vi fick en uppdatering nu här. Vi väntar på en signatur här nu från Mike Moneybags. Ska jag se här om jag hittar min e-post. Så jag hoppas att ser detta nu också, men det här är då e-posten jag fått här nu från Docusign om att signera ett dokument. Och då är det du behöver göra här då är att klicka på view. Sen så accepterar man att man vill använda sig av elektroniska signaturer och sånt. Och så fortsätter vi. Och då när vi går ner här så kan vi trycka på start till exempel. Så kommer vi direkt ner här där vi ska signera som Mike. Så det automatiskt drar in namnet och datum. Trycker vi på signering. Så möjligheten här då finns att antingen kan du ha din egen stil här. Eller om du är på en mobil eller platta eller en tablet så kan du också dra in det här med fingret, vilket är ganska lätt. Så vi tar den och accepterar den. Så klickar vi på signering. Och då applicerar jag automatiskt signaturen här nere. Du får även en hashcode här som är identifiering av detta. Plus en dokument-id här för att kolla på audit trail och sånt senare. Allt vi behöver göra nu är att trycka på finish. Då får den som signerar också en möjlighet att skapa sin egen gratis Docusign-konto. Antingen för att hålla koll på det senare. Och så finns det möjligheten att printa ut om man så vill. Eller att ladda ner alla dokumenten kring detta så att det också har en kopia på PC:n sin. Och det var allt på den sidan. Så vi går tillbaka in i Docusign. Ska den här förhoppningsvis uppdateras. Ja, så nu ser vi här att det här har uppdaterats från den förra statsen så att nu må jag signera här. Så då kan vi trycka på sign direkt. Och så continue. På start igen. Och då ser vi här att Mike har signerat, allting är där. Mitt namn är inne här automatiskt och så trycker jag på sign. Så fördelen här då att jag behöver inte välja min egen signatur då jag har brukt det här tidigare så programmet då känner bara igen det här av sig själv. Och så trycker vi på finish. Och sen så här då har jag en annan dokument som också tränger att signeras. Så det frågar mig då automatiskt om jag vill signera detta. Men vi säger nej, no. Och då ska det här då vara i complete. Det här ja. Det var det vi nettopp nu signerade. Och då kan man gå in här igen och kika på dokumentet när det var signerat, vem som gjorde det och så. Och det är egentligen så enkelt det är att bruka sig av Docusign, den standardversionen av den här webbapplikationen. Och det är den då som det finns tillgång till på Alsos webbsida. Och det du kan se här då är också sån statistics för envelopes som liksom säger vad mycket som är sänt, completion rate. Du kan även se hvordan signeras dessa dokumenten och så vidare. Du kan se completion rate. Och du har sån här också mer rapporter för att se liksom hvordan det går och hvordan användandet är med Docusign. Och det är egentligen det jag hade att visa. Och det vi har sett då är att fokus nu är från många kunder att bara komma igång chatt med denna standalone-applikationen. Det kan vara så att det har väldigt stort behov att bara snabbt komma igång och sända ut. Så vi har sett i många fall där det bara väldigt enkelt chatt komma igång på någon uke eller två och få det utsänt. Så det var ungefär det jag hade, så jag tackar här för tiden. Tack ska du ha, Johan. Är det någon som har några spørsmål i forhold till Docusign? Så är det bara att skriva i chatten.
Da ser det ikke sånn ut foreløpig. Hvis det er noe dere kommer på underveis, så er det bare å skrive det. Så tar vi det fortløpende. Sam, are you ready to present NetConnect? Yes, James, I think is going to be presenting. James, you there? Thank you, Harrison. Yeah, it's two. Yes, I'm here. If you can, I will just try to see which one of you are the right one to present. It'll be James. There you go. Okay. Thank you very much. You guys can see the screen? Yes. Fantastic. Okay. Well, thanks to Johan and Dries for the presentations. Very exciting. I'd like to talk to you about a product called NetConnect today. We've all heard of Docusign and Teamviewer, but I expect there's a few people who may not have heard of NetConnect previously, so I'll give you an understanding of who we are and what we do. So we're Northbridge Secure, so we're an Australian-based development company. We have, as you can see, 150 partners, 50,000 users worldwide. Clearly a much smaller percentage than our friends at Teamviewer. We enhance security, provide remote access, enable mobility, and encourage BYOD for offices around the world. Our key product is NetConnect. It's an enterprise mobility solution, enabling users to securely work from home without compromising their end-user experience, data security. We're present in North America, Europe, Asia, and predominantly Australia and New Zealand. Obviously work with our friends also in Europe, as well as Ingram Micro, who have a global footprint, and some other partners in Asia and Europe. So what's NetConnect, and why would you choose it for yourself and for your customers? So in essence, NetConnect is a simple server which is installed into a customer network, and it allows for secure remote access to desktops, publish applications, and other such infrastructure. Users simply access a desktop via a web browser. They use their domain credentials. Obviously, we can include MFA in there. We obviously have a suite of mobile apps to enable access from iOS devices, Android devices. Android Dex is one we're very active on at the moment. It also enables third-party contractors to securely access your network in a controlled fashion to carry out any work that they may need to do. Our focus is clearly on simplicity. So it's a simple one server, installs into an existing infrastructure, so there's no need to reimagine your infrastructure as you would with Citrix, for example. And there are no client-side software downloads required, so you can truly access your infrastructure from any machine, from anywhere. Now, NetConnect is we feel the ideal solution for quickly and cost-effectively deploying a secure, managed work-from-home solution. Now, as we obviously very keen to talk about what's happening in the world today, we've seen from our side an enormous increase in growth from partners who we work with currently, customers we work with currently, as well as a handful of other newer customers and partners who are onboarding. Certainly what we're seeing out in the market is that many customers and companies have deployed emergency temporary work from home policies. They've deployed in haste without necessarily thinking about the medium to long-term considerations that you need to be aware of when you're implementing work from home policies. It's completely understandable given the circumstances we've all been faced with. However, most governments are now talking in terms of a year or possibly more before we return to normal life. And I think it's fair to say that none of us here can even imagine what normal life may look like on the other side of this. But it's fair to say that these temporary solutions that companies have put in place are unlikely to be good enough for the long term, which is where NetConnect comes in. So our conversations we're having with partners, old and new, is that this is the ideal opportunity for you to show to your customers that you're relevant. You can proactively help them with a problem they have to ensure that they stay in business and ensure that they can work effectively in these new conditions.
And put simply, we want to help you implement a simple, secure, and sustainable work from home solution. Now, NetConnect is obviously a product which focuses very, very laser focused on secure remote access. It's what we do. We have some additional features within the product suite, but I won't talk about those today. I just want to make sure we all clearly understand exactly how NetConnect can help people with the challenges that we face in today's world. So we've had plenty of partners who have come through, and one of the key questions we've had through that I'd like to answer today is, why would I use a secure remote access solution when I can simply give my customers or my partners or my users a laptop and off they go? They can go home, they can use a laptop, and they can carry on working as they always have done. Well, there's a few issues there, which I'm sure we're aware of, but I think it's worth covering those off. When a user takes home a laptop, the company loses control of that hardware, and by extension, they lose control of the data. Sending laptops out means your data is no longer centralized. Company hardware in home environments is exposed to unforeseen risk, non-work related use, damage, and accidents that were not even previously considered before. On top of that, not all staff have laptops. Replacing desktops is costly. I'm not sure about in your part of the world, but certainly there's shortages of laptops for a lot of companies over in Australia. So it's not as simple as running down to your local store, picking up a couple of laptops and deploying those to the finance guys or the people who typically would be based in the office 5 days a week. It takes time, it's expensive, you have to configure things, you have to move people over to these new laptops. Simply, it's not an option that many businesses are prepared to take if there are other options out there. Additionally, with NetConnect, if you move to NetConnect, you'll open up the possibilities of working away from laptops and desktops altogether. We can assist you in moving to hosted desktop solutions, reducing the cost of hardware refreshes moving forwards. Companies who would typically spend tens to hundreds of thousands of euros updating and replacing end user hardware, this cost can be removed if we have a cohesive work from home policy. I think a lot of the feeling out there in the market at the moment is that people will be less likely to move back to their office 5 days a week. This is something that's here to stay, and so it's the ideal opportunity now to put a work from home policy front and center. As Dries touched on previously, with VPN connections, sure they work fine, but there's some risk there. If you have a VPN connection, you're opening up your network to all the nasties that could be sitting on an end user's devices. VPNs are notorious for being targeted by coordinated hackers. James, I think your slide is not moving. Okay, yep, no, that's okay. We'll stay on this one for now. All right. Using a VPN for a non-company device can expose the network to malware, viruses. NetConnect acts as an air gap between the local and a remote environment. VPNs are not end-user experience focused and are difficult for non-technical users to understand. Assistance is often required from IT people to help set up the end-user client-based applications, assist with trouble connecting. NetConnect removes all of that. As long as your user knows your URL, then they can access the network as simply and securely as any other VPN option out there. Long-term management and overhead to update the client software is also clearly an issue. If you're using VPN software, then there's an onus to ensure that's kept up to date. If your users are scattered and remote, that can be pretty difficult to enforce. And unlike most VPN solutions, NetConnect provides regular, proactive product developments which are driven from our partner base. So we obviously have a much smaller footprint than a lot of other options out there in the market. The advantage that gives us is that we can respond to individual partners and individual customer requirements in a very timely and efficient manner. So essentially, if you're one of our partners, you're one of our customers, you come to us with a request, your request gets onto the roadmap, and we have a very fast turnaround on those requests. And that's something that we truly pride ourselves upon is the almost intimate relationship that we have with our customers and partners that I suspect you don't get with much larger organizations. Another issue we've seen in recent weeks is a lot of partners and customers
have opted to expose their networks via RDP over the internet. As someone who I work with mentioned, it's the fastest way to make friends with someone who deals in ransomware. So that's really something we need to keep a close eye on, is that people aren't forsaking their security in order to provide a secure access to their customers. That's really where NetConnect steps in. We enable work from home, we're safe and secure, we're fast and easy to install, and we're easy for the end users to use. In terms of benefits to the end user, as I mentioned, we provide a simple work from home access solution. You can use any browser, any device. We support dual multi-monitor via HTML5, which we believe is very rare out there in the world. We eliminate the need to transport the laptop away from the safe, secure confines of the business area. And we utilize existing desktops. There's no need to upgrade. From a partner perspective, it's easy to configure and manage. You can ensure that data ownership remains where it needs to be. It integrates into the existing IT setup. There's no migration costs. Enables the MFA, obviously. It's scalable, provides detailed monitoring reporting, installs remotely, so there's no need to go on site to get NetConnect up and running with your customer environments. Regular security and feature updates, and it allows you, most importantly, to stay relevant to your customers. Again, just reiterating, there's customers out there who have a real need and a real problem. NetConnect can help you address those proactively. NetConnect can be installed virtually on-premise, can go onto your cloud environment, and obviously it can also be installed on a physical on-premise environment if required. So again, NetConnect obviously works over the internet. You can access your environment from an application or browser. It's safe, it's secure. Just to be crystal clear, it installs onto the customer network. It's not a cloud-based solution. All the information stays within the customer premise. Nothing goes to any servers with NetConnect. There's no proxying of data through our infrastructure. It all remains within the customer premise, and you have that nice safe air gap between the customer devices and your network. In terms of industry, NetConnect is relevant to pretty much all of them out there. Examples of some of the areas we work in: consulting, finance, credit unions, government, education, healthcare, law firms, real estate, property management, and trading. Any industry can benefit. Essentially, any industry that doesn't require heavy-duty graphics cards, they're exactly the kind of people we need to be talking to. From a licensing support perspective, we have an easy monthly licensing model via also Marketplace. Clearly, it's a stressful time for a lot of customers out there at the moment. We don't see that many people will be looking to commit to large amount of licenses long term. So allowing people to scale up and scale down as the business needs adjust is obviously a very important thing for all of us. Clearly, we include vendor support, patch updates, new version releases. It's worth noting that there's no minimum purchase requirement. We are aiming at the small to medium enterprise with this product. How do we help our partners? We support you with your testing. We provide technical support from our guys based here in Australia and Germany, and we can provide NFR licenses for our partners so that you can use it internally to help grow that knowledge of the product itself. We have partner training, support programs, ongoing updates and online certifications. We have the partner portal, which allows for documentation, market material, and software updates to be accessed. And from an end customer perspective, we support end customer proof of concepts so they can be sure this is the right solution for them. We're happy to help train their administrators with your help. We have a flexible license model, and we can also actually help with work from home policies. It's worth noting that a lot of customers this time has presented a completely new challenge. A lot of customers out there have never even considered work from home. And while technically we can all help in different aspects, another thing we can do here at Northbridge is we can actually provide some templates and some assistance in actually creating a cohesive work from home policy. So we know that people are not only working remotely, they're also safe and they're adhering to company policies and all those wonderful things. So from here, we would like to invite you to try a demo in your convenience.
One word of note, this demo is located in Singapore. So the speeds from Europe, I can't I can't guarantee they'll be lightning fast, but obviously they'll be much faster when they're within your country and within your premises. If you'd like to try NetConnect, I'll direct you to trialnetconnect.com. From there, you can pick up a license. You can even pick up a temporary SSL certificate to ensure that your trial is nice, safe, and secure. If you have any commercial questions, and please let our sales team know at sales@northbridgesecure.com. And from a support perspective, if you need to understand features, if you'd like to have a catch up with one of our engineers who can sit down and help you install and work through any questions you may have, just reach out to us at customer support at northbridgesecure.com. Okay, that's all from me. Thanks very much for your time, everybody. Thank you very much, James. Det noen som har noen spørsmål I forhold til NetConnect? Nei, ikke foreløpig. Vi har fått opp 2 spørsmål I forhold til Docusign, som kanskje du kan besvare, Johan? Ja, jeg forsøker gjerne. Ja. Første spørsmål har Docusign et API man kan koble seg til for å automatisk generere dokumenter og sende dem ut fra andre applikasjoner? Så det finns en API som åpen som kan brukes til det, som om du har til eksempel, vi kan ofte se om noen som bruker Dynamics, så kan de generere og sende kontakt fra Dynamics med signatur med Docusign. Og sen når det signert kommer tilbake til Docusign, så kan du anvende APIen for å pushe det inn til eksempel SharePoint. Det finns även sånt med Salesforce og så ja, det finns färdiga integrationer, sen så finns det även API som kan användas till att konfigurera själva. Vi har då en sandbox environment också som en demo environment som kan brukas till att testa ut sånt här. Så jag hoppas det besvarar. Se om jeg får opp det andre spørsmålet her. Hvis man har 2 lisenser I en organisasjon, må begge 2 ha samme domene, altså e-postadresse? Det var et godt spørsmål. Det ingenting jeg faktisk kan svare på hva kan. Det mulig, men jeg må nesten sjekke opp på dette selv. Det ingenting som jeg har kommet opp for meg tidligere. Men jeg kan sjekke opp på det og komme tilbake til deg, Kristin, så kanskje du kan viderebefordre det. Ja, selvfølgelig. Skal vi se. Jeg tenkte jeg skulle vise dere bare kort. Her har dere også e-postadressen min. Dere kan se skjermen min nå, håper jeg. Ja. Ja, bra. Her har dere e-postadressen min, så hvis det noen spørsmål som dukker opp I ettertid nå som dere ønsker å stille, så det bare å sende meg en mail, eller om det noe annet dere lurer på. Så kan jeg også videreformidle til våre leverandører I ettertid. Og også hvis det noe dere ønsker en ny demo eller noe mer informasjon, så det også bare å ta kontakt med meg. Ellers så det jo priser finner dere I markedsplassen på de forskjellige lisensene, og dere finner også mer informasjon om de ulike leverandørene på alsosoftware.no. Så da vil jeg bare takke alle sammen for at dere deltok på webinaret, and thank you for presenting Driss, James, Sam and Johan. Thank you. Thank you. Takk. Thank you. Så vil jeg ønske alle sammen en fin dag videre. Ha det bra. Ha det bra, alle sammen. Bye. Yeah. Thank you. Bye. Bye.